2 வருடம் 11 மாதம் 11 நாட்கள் கடும் பணியாற்றி இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த நாள் தேசிய சட்ட தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஒப்பில்லாத ஒரு மாபெரும் ஆளுமை, மிகப்பெரிய சாதனை ஒன்று நடந்த வரலாற்று முக்கியமான வாய்ந்த தினம் இன்று. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அனைத்து மக்களின் சமூக, பொருளாதார, அரசியல், சமூக நீதி காக்கப்பட வேண்டும். இந்திய வசிக்கும் மக்கள் பேச்சு, எழுத்து மற்றும் நம்பிக்கை சுதந்திரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். ஆண் பெண் பேதமின்றி சமத்துவ பேணி காக்கப்படுவதோடு அதை ஊக்கப்படுத்தி பின்பற்ற வேண்டும். நாட்டின் ஒற்றுமையை பறைசாற்ற அனைவரும் தனி மனிதான ஒழுக்கத்துடன் சகோதரத்துவ மனப்பான்மை கடைபிடிக்க வேண்டும். மனுஸ்மிருதியின் பெயரால் மக்களை பிளவுபடுத்தும், மக்களை தீண்டத்தகாதவர்களாக்கி அடக்கி ஆளுகின்ற ஆதிக்க சக்திகளுக்கு தனது கடுமையான உழைப்பால், நேர்மையான நடத்தியாலும் சரியான மருந்தை கொடுத்தார் அம்பேத்கர் டாக்டர் அவர்கள். ஒருமைப்பாட்டை பேணி காக்கக்கூடிய அற்புதமான அரசியலமைப்பு சாசனத்தை அவர் வழங்கி சென்றார். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட அர்ப்பணித்த நாளாக கொண்டாடப்பட தவறினால் நாம் நன்றி கெட்டவர்களாக ஆகிவிட்டோம். இனி நம் அரசியலமைப்பு சட்ட அர்ப்பணிப்பு நாளாக சுதந்திர நாள், குடியரசு தின நாள் நிகராக கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று நம்முடைய அகில இந்திய தலைமை அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய இட்ட கட்டளையை பின்பற்றி தமிழகத்திலே நம்முடைய தமிழக தலைவர் அருமை தலைவர் செல்வம் பெருந்தகை அவர்களுடைய ஆணைப்படி இன்று அரசியலமைப்பு தினத்தை இங்கு தமிழ்நாடு சட்டத்துறை சார்பாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த விழாவிற்கு மாநில தலைவர் அவர்களை தலைமை தாங்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதை நான் வழிமொழிகிறேன். இப்பொழுது நம்முடைய ஏஐசிசி செக்ரட்டரி, இளைஞர் காங்கிரஸுடைய மாநில தலைவர் அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இன்று கான்ஸ்டியூஷன் டே அன்று நம்மளுடைய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய லீகல் செல்லுடைய சார்பாக நடத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டியூஷன் டே கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய, தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய மாநில தலைவர், நம்மளுடைய தலைவர் கு. செல்வபிரதகை எம்எல்ஏ அவர்களே, இங்கே நமக்கு ஏஐசிசியினுடைய பொறுப்பாளராக வந்திருக்கக்கூடிய நிவேதி தால்வாஜி அவர்களே, நம்மளுடைய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய முன்னாள் தலைவர் தங்கபாலு தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய துணைத் தலைவர் ஸ்வர்ணா சேதுராமன் அவர்களே, இங்கே அகில இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸினுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி இன்சார்ஜாக புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இன்சார்ஜ் முகமது ஷாகித்ஜி அவர்களே, அதேபோல் இன்று இந்த நிகழ்வில் நமக்கு எல்லாம் ஒரு மிகச்சிறந்த கருத்துக்களை கூற வந்திருக்கக்கூடிய சீனியர் அட்வொகேட் ஐயா மாசிலாமணி அவர்களே, இளைஞர் காங்கிரஸினுடைய அகில இந்திய செயலாளர் பிந்தியா பானர்ஜி அவர்களே, மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த கருத்தரங்கம் இன்று இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு அரசியலிலும் சரி, இந்திய அரசியலும் சரி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கருத்தரங்கம். இன்று நம் அனைவருக்குமே தெரியும், நமது தலைவர் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்து எப்படியெல்லாம் இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நாடாக சென்று உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த அம்சங்களை எல்லாம் ஒரு இதாக தொகுத்து நமக்கு இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வழங்கியுள்ளார். ஆனால் இன்று கடந்த 11 ஆண்டுகளாக ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பாஜக அரசு எப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பையும் சரி,
இந்திய நாட்டு மக்களினுடைய ஒற்றுமையும் சரி எப்படியெல்லாம் அவர்கள் குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே எவ்வாறு அவர்கள் காலில் போட்டு மிதிக்காத குறையாக இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களிலுமே அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உள்ள அந்த உரிமைகளை மக்கள் பெறக்கூடாது என்பதற்காக என்னவெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நம்ம அனைவருக்குமே தெரியும். நம்மளுடைய காங்கிரஸ் கட்சியும் சரி, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியும் சரி, எங்களுடைய இளைஞர் காங்கிரஸும் சரி, இந்த அரசியலமைப்பு படுகொலை மேலும் இந்தியாவில் நடந்துவிடக்கூடாது. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் அவர்கள் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தலில் தமிழகத்திலும் செய்ய இருக்கிறார்கள். அதை ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது. அதற்காக நம்மளுடைய மாநில தலைவர் செல்வப்பிரந்தை அவர்கள் தலைவராக இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய காங்கிரஸ் கமிட்டியும் சரி, அனைத்து தலைவர்களுமே, நம்மளுடைய இந்திய கூட்டணியும் சரி, மிகச்சிறந்த வழியில் தமிழகத்தில் அரசியலமைப்பை காக்க வேண்டும். அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான, இந்திய நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான பாஜக அரசு இங்கு ஒருபோதும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ கால் அமைத்துவிடக்கூடாது என்பதற்கு மிக உறுதியாக இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இந்த அரசியல் கருத்தரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக என வரவேற்று இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்தபடியாக we request our we request our person. We request our AICC Secretary Nivedya Alvaji to. Honorable PCC President Sir, all the dignitaries on the dais, friends, today it is a very important event that we are all here to take part in. A lot of you here are lawyers. You are seeing what is happening across the country, how all our institutions, whether it is the ED, CBI, IT, Election Commission, how all these institutions are being misused today, and how the Constitution, which was given to us by our founding fathers, is being not adhered to anywhere. Over here, we have all come together from the Congress Party to say that we will fight to protect the Constitution. As a party, we will stand against any party, any person, any individual, any group that is trying to take away the Constitution from us. The Constitution is the only document we have that promises all of us equal rights, that gives rights to everyone across, no matter what their caste, creed or background is. You are seeing how SIR is being used across the country to remove the votes of those who don't vote for whom the government wants them to vote for. In Bihar, you have seen how 60 lakh votes were taken out. You all would have seen on TV our leader Rahul Gandhi ji in Delhi. He had tea at home with 10 people. All those 10 people who he drank tea with and took a photograph, according to Election Commission of Bihar and Central Election Commission, all those 10 people were dead. They did not exist, but they were there drinking tea. So I will not say much today. Thank you for organizing this event. We are organizing this across all PCCs across the country today. I am proud to be here, to be able to participate in this program on behalf of the AICC along with the PCC. I wish you all the best, and may we all
work together to protect our Constitution. Jai Hind. Thank you. இப்போ நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரை பிரியாம்பிளை நம்முடைய யுவேதிகா ஹால்வா அவர்கள் படிப்பார். We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. அருமைத் தலைவர் தங்கபாலு தலைவர் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம். தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் அன்புக்குரிய சகோதரர் கே. செல்வப்பிறந்தை அவர்களே, காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் ஒருவரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான அருமை சகோதரர் சி. மாசிலாமணி அவர்களே, மாநில காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் நண்பர் ஸ்வர்ணா சிதராமன் அவர்களே, இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் தம்பி சூர்யா அவர்களே, நவாஸ் தெரியுமே, நவாஸ் அவர்களே, மேடையில் வீட்டிற்கு நண்பர்களே, வருகை புரிந்திருக்கிற காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தின் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் பேர் இயக்க நண்பர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம், அதனுடைய தாக்கம் என்பது மிக முக்கியமான அங்கம். நம்முடைய மாபெரும் தலைவர் அண்ணல் காந்தியடிகள் வழிகாட்டுதலிலும் நம்முடைய தலைவரும் முன்னாள் பாரத பிரதமருமான பண்டித நேருவர்களுடைய சீரிய முயற்சியோடும் இந்திய திருநாட்டின் ஒப்புயர்வற்ற சட்டத்தை ஏற்றி தந்த மாபெரும் தலைவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் தலைமையில் நாம் பெற்றிருக்கிற இந்த சட்டம்தான் உலகத்திலேயே முதன்மையானதும் ஒப்புயர்வற்றதும் என்று சொன்னால் மிகையில்லை. ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமை கூட அளவுக்கு அந்த சட்டம் பாராட்டப்படுகிறது, பேசப்படுகிறது, வழிகாட்டியாக அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகையில்லை. அப்படிப்பட்ட இந்த சட்டத்தின் வழியில் அதை நிறைவேற்றுகிற இந்த நல்ல நாளில் நாம் மீண்டும் அதை நினைவுபடுத்துவது, அதன் வழியில் நடப்பது என்று சங்கல்பம் எடுப்பது இந்திய தேசிய காங்கிரசின் வரலாற்றில் ஒரு பகுதியாகும். இந்த மாபெரும் சட்டம், இந்த மாபெரும் இயக்கம், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கம், இந்த சட்டத்தின் வழியாக ஆட்சியும் அமைதியும் தெளிவும் சிறந்த
நற்பண்புகளும் இந்த நாட்டில் வளர வேண்டும் என்று உரக்கச் சொல்லி வருகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். கடந்த 2-3 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு குழப்பங்களுக்கெல்லாம் மாற்று என்பது இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் மட்டுமே என்று ஓங்கி உரத்த குரலில் சொல்லுகிற தலைவராக நம்முடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி மட்டும்தான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் பணிவோடு நினைவு கூற வேண்டும். நாடாளுமன்றத்திலும் மக்கள் மன்றத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் இந்தியாவை ஆளுவது இந்திய அரசியல் சட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்று உறுதிபட தெளிவுபட தெரிவிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட இந்த உயர்ந்த லட்சியங்களை படைத்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இந்த சட்டத்தையும் சட்டத்தின் மகிமையையும் அதனுடைய பெருமையையும் போற்றி பாதுகாக்கிற பண்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது. அதை நினைவில் கொள்வோம். இந்திய அரசியலத்தை காப்பாற்றுவோம். இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் வழி நடப்போம். இந்தியாவை ஆளுவது இந்திய அரசு இருக்க வேண்டும். இந்திய மாண்பையும் மக்களையும் காப்பது இந்த சட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் கொண்டாடுவோம். அதற்காக பாடுபடுவோம். அதை காக்க காங்கிரஸ் எல்லா நிலையிலும் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளும் என்று தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது இந்த விழாவினுடைய சிறப்பு அப்படியா இப்பொழுது நம்முடைய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவர் அவர்களை தலைமையுரையாற்றும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். உரையாற்றுவதற்கு முன்பாக நம்முடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற திரு நிவேதி ஆல்வா அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி இன்று அரசியலமைப்பு சட்ட தினமான இன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை புத்தகத்தை கொடுத்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி அவரை பாராட்டுகிறது. அதேபோன்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய அழைப்பை ஏற்று இன்று அரசியலமைப்பு சட்ட தினன்று சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கின்ற நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர் முன்னாள் அட்வொகேட் ஜெனரல் உச்ச நீதிமன்ற சொலிசிட்டர் ஜெனரல் அவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட புத்தகத்தை நம்முடைய திருமதி நிவேதி ஆல்வா அவர்கள் வழங்குகிறார். அரசியலமைப்பை பாதுகாப்போம் என்ற தலைப்பில் இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை தந்து சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் முன்னாள் உச்சநீதிமன்றத்தின் அட்வொகேட் ஜெனரல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக இருந்த முதுபெரும் வழக்கறிஞர் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ஜி மாசலாமணி அவர்களை, எனக்கு முன் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் மேனாள் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மேனாள் ஒன்றிய அமைச்சர் அண்ணன் கேவி தங்கபால் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து இதை ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கும் திரு வழக்கறிஞர் எஸ்கே நவாஸ் அவர்களை, எனக்கு முன் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் நம்முடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளர் திரு நிவேதித் ஆல்வா அவர்களை, முன்னிலை வகித்து கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள் அன்பு சகோதரர்கள் அருணாச்சலம் அவர்களை, சந்தன் பாபு அவர்களை, முகமது கவுஸ் அவர்களை, ஏங்கல்ஸ் அவர்களை, ராஜேஷ் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நன்றியுரையாற்ற இருக்கின்ற இமாலயா கே அருண் பிரசாத் அவர்களை, நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள் திரு சொர்ணா சேதுராமன் அவர்களை, திரு டி செல்வம் அவர்களை, திரு கணபதி அவர்களை, அண்ணன் சொர்ணா சேதுராமன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் தம்பி சூர்யா அவர்களை, புதியதாக பொறுப்பேற்று வந்திருக்கின்ற இளைஞர் காங்கிரஸின் பொறுப்பாளர் பெருமக்களை,
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற மாமன்ற உறுப்பினர் திரு திலகர் அவர்களை, வழக்கறிஞர்களை மற்றும் மூத்த தலைவர் பெருமக்களை, மீரா போன்ற எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எல்லோரும் நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த தேசத்தை எது ஆளுகிறது என்றால் அரசியலமைப்பு சட்டம்தான் ஆளுகிறது என்பதில் யாருக்கும் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. இந்த தேசத்தை பகவத்கீதை ஆளவில்லை, குரான் ஆளவில்லை, பைபிள் ஆளவில்லை, அரசியலமைப்பு சட்டம்தான் ஆளுகிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் மதவாரியாக துண்டாடி இந்த தேசத்தை பிளவுபடுத்த வேண்டும் என்று சில மதவாத சக்திகள் துடித்து கொண்டிருக்கின்றன. நாடு 1947 ஆகஸ்ட் திங்கள் 15ஆம் நாள் விடுதலை பெற்றது. 1950 ஜனவரி 26 நம்முடைய நாடு குடியரசு நாடாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு இடையில் ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று மகாத்மா காந்தியடிகளில் வழிகாட்டுதலில் முதல் பிரதமராக பொறுப்பேற்ற ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தலைமையின் அமைச்சரவை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதுவதற்கு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தார்கள். அந்த குழுவில் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அவர்கள், கோபாலசாமி ஐயங்கார் அவர்கள், டாக்டர் முன்ஷி, சையது முகமது சாதுல்வா மிட்டர், டிபி கைத்தான் போன்றவர்கள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள். ஆனால் இவ்வளவு பேர் இடம்பெற்றிருந்தாலும் எல்லோரும் அதை உரையாற்றும் பொழுது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய பணி எவ்வளவு பெரிய சிறப்பான பணி என்பதை எல்லோரும் வாழ்த்தினார்கள். 1946ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 16ஆம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன சபை உருவாக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் முதல் கூட்டம் அதே ஆண்டு டிசம்பர் 9ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அப்போது குழுவின் தற்காலிக தலைவராக சச்சிதானந்த சின்ஹா தேர்வு செய்யப்பட்டார். அப்போதைய இந்தியாவின் பெரும் தலைவர்கள் பலரும் இந்த சபையில் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் மகாத்மா காந்தி இந்த குழுவில் இடம்பெறவில்லை. இதன் பின்னர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் குழுவின் நிரந்தர தலைவராக குடியரசுத் தலைவராக இருந்த டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அதே ஆண்டு டிசம்பர் 11ஆம் தேதி நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் உலகமே போற்றப்படுகின்ற ஒரு மாபெரும் அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவரை இதை எழுதும் பொழுது இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் மிகவும் வலிமையான அரசியலமைப்பு சட்டம், இது யாராலும் அசைத்து பார்க்க முடியாத அரசியலமைப்பு சட்டம். ஆனால் ஆள்பவர்கள் இதை எப்படி வழிநடத்தப் போகிறார்கள், எப்படி இதை எடுத்து சென்று போகிறார்கள் என்பதை அப்பொழுதே அவர் சொல்லி வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார். சட்டம் வலிமையானது, சட்டத்தை ஆளுபவர்கள் வழிநடத்துபவர்கள் வலிமையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இதை சரியாக வழிநடத்தவில்லை என்றால் இது மிகப்பெரிய இந்த சட்டம் கேள்விக்குறியாகிவிடும், வேதனைக்குள்ளாகிவிடும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக ஆர்டிகல் 200, ஆர்டிகல் 201, இந்த ஆர்டிகல் 200, 201 ஒன்றிய அரசின் உறவையும் மாநில அரசின் உறவையும் அது சொல்லுகிறது. பெரும்பான்மை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சி ஒரு மாநிலத்தில் நடக்கும் பொழுது அந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அதை அங்கீகரித்து ஆளுநருக்கோ குடியரசுத் தலைவருக்கோ அனுப்பும் பொழுது சந்தேகங்களை கேட்கலாமே தவிர அதை நிராகரிக்க முடியாது. அப்படி நிராகரித்தால் அந்த மாநில மக்களின் சுதந்திரத்தையும் உரிமைகளையும் நிராகரிப்பதாக அர்த்தம் என்று அப்பொழுதே ஆர்டிகல் 200, 201 பற்றி பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். ஆனால் இன்று தமிழ்நாட்டில் கடந்த 4.5 ஆண்டுகளாக நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக சட்டப்பேரவையில் இருக்கிறேன். பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டது. நீட் வேண்டாம், எங்களுக்கு நீட்டு தேவையில்லை, எங்களுடைய குழந்தைகள் கிராமங்களில் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறார்கள், சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கின்ற வசதியான குழந்தைகளோடு எங்கள் குழந்தைகள் போட்டி போட்டு படிக்க முடியவில்லை என்பதை காட்டி மரணங்கள் நடைபெறுகின்றன, தற்கொலைகள் தினம் தினம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மாணவ மாணவிகளுக்கு அந்த சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கின்ற அளவிற்கு கிராமப்புறங்களில் உள்ள அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் போட்டி போட முடியவில்லை. ஆகையால் எங்களுக்கு இந்த நீட் வேண்டாம் என்று நாங்கள் தீர்மானம் போட்டால்
4.5 ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டு அது நிராகரிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆக இதையெல்லாம் உணர்ந்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த 200 ஆர்டிக்கல் 201 ஆர்டிக்கலை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக அதை சொல்லியிருக்கிறார். இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் 11 மாதங்கள் 18 நாட்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் 1949ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26ஆம் தேதி அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அரசியலமைப்பு சட்டம் 1940 நவம்பர் 26இல் முழுமை பெற்றுவிட்டது. அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்றால் ஏன் அதை குடியரசாக அன்றே அவர்கள் தீர்மானிக்க முடியவில்லை, பிரகடனப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அதற்கு பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க காரணங்கள் இருக்கிறது. 2 மாதங்கள் காத்திருந்தார்கள். 2 மாதங்கள் காத்திருந்து நவம்பர் 26ஆம் தேதி 1950ஆம் ஆண்டு பிரகடனப்படுத்தினார்கள். இது குடியரசு நாடு, இன்று முதல் அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசு தினத்தில் பிரகடனப்படுத்தப்படுகிறது என்று. எழுதி முடிக்கப்பட்ட நாள், அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நாள், முழுமை பெற்ற நாள், அரசியலமைப்பு சட்ட நாள் என்று சொல்லுவது நவம்பர் 26. 2 ஆண்டுகள் காத்திருந்து ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி பிரகடனப்படுத்துவதற்கு என்ன காரணம் என்றால், பல சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் இன்னுவரை நீத்திருக்கிறார்கள், தியாகங்களை செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த தியாகிகளுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் லாகூர் மாநாடு என்று 1930ஆம் ஆண்டு லாகூரில் நடக்கிறது. அப்பொழுது பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் ஒன்றாக இருக்கிறது. அந்த லாகூர் மாநாட்டில் தான் மோதிலால் நேரு தலைவராக இருந்து, மோதிலால் நேருவிடமிருந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் 1930 ஜனவரி 26 பதவி பிரமாணம் செய்யப்படுகிறார். மோதிலால் நேரு வெளியே போகிறார், ஜவஹர்லால் நேரு உள்ளே வருகிறார். அந்த நாள் ஜனவரி 26 1930. அப்பொழுது இவ்வளவு காலமாக 1885 நாம் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தை ஆரம்பித்து அதில் ஒரு 15 ஆண்டுகள், இதில் ஒரு 30 ஆண்டுகள், 45 ஆண்டுகள் சுதந்திரத்திற்காக போராடினார்கள். எப்படிப்பட்ட போராட்டம் என்றால், எங்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும், அதிகாரம் வேண்டும், ஓரளவிற்கு வேண்டும் என்று. ஆனால் ஜவஹர்லால் நேரு காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு பூரண சுயராஜ் என்ற வார்த்தையை முதலில் ஜனவரி 26 1930ஆம் ஆண்டு பிரகடனப்படுத்தினார்கள். இதுதான் மேக்னா கார்ட்டா என்று சொல்லுகின்ற காங்கிரஸின் முதல் பிரகடனம், முழு சுதந்திரம், பூரண சுயராஜ். அப்போ 26 ஜனவரி பூரண சுயராஜ் என்று சொன்னதால் இந்த நாட்கள் வரும் வரை காத்திருந்து 1930 ஜனவரி 26 பூரண சுயராஜ் என்று கூறிய வார்த்தையை, அதை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் 2 மாதங்கள் காத்திருந்து ஜனவரி 26 நாம் குடியரசாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டோம். இப்படிப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்சி தான் நம்முடைய காங்கிரஸ் பேரியக்கம். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழங்கியிருக்கக்கூடிய உரிமைகள், கடமைகள் எல்லாம் தெளிவாக எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம்தான், காங்கிரஸ் பேரியக்கம் உருவாக்கப்பட்டது தான் பேசும் உரிமை, எழுதும் உரிமை, ஏசும் உரிமை, எல்லா உரிமையும் அதில் பெறப்பட்டது. பிரிட்டிஷ்காரர்களால் எவ்வளவு கொடுமைக்கும் துன்பங்களுக்கும் இன்னல்களுக்கும் வேதனைகளுக்கும் நம்முடைய காங்கிரஸ் பேரியக்க தலைவர்கள் ஆளாகி இருக்கிறார்கள் என்றால் சொல்லுவதற்கே பல நாட்கள் ஆகும். ஒரு தியாகி பின்பும் ஒரு வரலாறு, ஒரு விடுதலை வீரர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்பும் ஒரு துயரங்கள். ஆனால் இப்படியெல்லாம் தேசத்தில் சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு தியாகங்களை செய்து சுதந்திரம் பெற்று இந்த நாட்டுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்தது காங்கிரஸ் பேரியக்கம். இந்த காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தை தான் இன்று முக்து பாரத் என்று மோடி அவர்கள் சொல்லுகிறார். ஆனால் மோடி அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் காங்கிரஸ் ஆண்டு கொண்டு தான் இருக்கும். அது காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை எல்லா கிராமங்களிலும் காங்கிரஸுடைய கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கும். இதை யாரும் முக்து பாரத் என்று ஓரங்கட்டி விட முடியாது. ஏனென்றால் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்துடைய சித்தாந்தம் அப்படிப்பட்ட சித்தாந்தம். எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு மிகப்பெரிய தீர்க்கதரிசியாக மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு, இந்த சட்டம் யார் இயற்றினால் சரியாக வரும், இந்த சட்டத்தை யார் இயற்ற வேண்டும், இந்த சட்டத்தை யார் எழுத வேண்டும், இந்த சட்டத்தினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய தலைவராக யார் இருக்க வேண்டும், அம்பேத்கர் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்றால் எவ்வளவு பெரிய தீர்க்கதரிசியாக இருந்திருப்பார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் நாடு முழுவதும் இன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாம் கொண்டாடி வருகிறோம்.
இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு அதை பாதுகாப்பதற்கும் ஒரு முழு குரல் ஒன்று ஒலிக்கிறது என்றால் இந்த தேசத்தின் குரலாக முகமாக இருக்கிற ராகுல் காந்தி அவர்கள் தான் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய பாதுகாக்கின்ற பிதாமகனாக இருக்கிறார். ஆகவே இப்பொழுது நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர், காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் பிதா மகனாக இருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் மாசிலாமணி அவர்கள் இப்பொழுது இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி விரிவாக உங்களிடம் உரையாற்றுவார். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் அருமை அண்ணன் மாசிலாமணி அவர்களுக்கு எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்தமைக்கு வழக்கறிஞர்களுடைய அணி சார்பாக எங்களுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Respected President of the Tamil Nadu Congress Committee and former President of the Tamil Nadu Congress, Mr. Thangabalu, All India Congress General Secretary Mr. Alwar, respected members of the Lawyers Forum, and my dear friends. I am not from England, I am only from here. For a long time taking to the profession, slowly I lost touch of speaking in Tamil. Because the English is a medium of language in the courts. I have been speaking for a long time in the court. The process of coming, you read in English, you think in English, you speak in English, then that definitely that molds your brain, and therefore you have to talk in English. That's why now people say the medium of instruction should be Tamil, and therefore you could think in Tamil, speak in Tamil, so that you will always be in Tamil. Tamil will develop. Today I stand before you not with the intention of being a big lecture, but to give you some facts relating to the Constitution which may be interesting to you. There are, as on date, there are about 368 articles in the Constitution. How many articles are there in Constitution? There are about 368 articles are there. Originally there were 395 articles and 27 of them have been repealed. 25 of them have been repealed, 2 of them have been omitted. Therefore 27 has gone out of the Constitution, and as on date 368 articles are there in the Constitution. The Constitution has undergone 106 times of amendment. 106 amendment the Constitution has faced. It has got a history behind every requirement. Whether it is right or wrong, just or necessary, these are all the issues. So far as the amendments are concerned, the Constitution should be a dynamic instrument of administration. A Constitution cannot be a stagnant and static statute. It has to give way from the present to the future, the expectations and the imaginations and the requirement of the future state. The state is evolving very fast and technology is pushing the state in different directions in high speed. In the last 150 years,
the globe has seen a change which has not been seen ever from its birth. The technology is growing very fast, and the technology that is to come, artificial intelligence, which is shoved into this country and elsewhere. And we may have to face many more challenges, and we may have to make many more amendments to the Constitution to face it, lest the Constitution not respond to the requirement of the day. That is why the Constitution has been amended. The American Constitution has not been amended so many times, hardly 10 times. And the British do not have a constitution of its own, and it is only the customs of the House of Commons prevail there as a constitution. But this is one of the longest constitution in the world, and this is one of the constitution since its birth in Asia still survives, and many countries along with us become independent. Pakistan become independent, Indonesia become independent, Malaysia become independent, and China become independent. Many countries have become independent. Sri Lanka has become independent. This is the only country ever since its birth in 1947 continues to be a statutory constitutional democracy till date. Whether you like it or not, you should definitely like it. This is the only country where the elections have been continuously and constantly held every 5 years without fail. Many nations like Pakistan has undergone a military rule, overthrow of a democratic government, and a country like Pakistan and Bangladesh got divided, and Bangladesh has even after its inception a democratic state has gone into a military state, and it has been usurped. And so also Sri Lanka has seen many turmoils. But India is the only country which could still survive its own constitution, giving way to the new and getting away from the past. All these things have been rightly imagined, rightly fortified by Dr. Ambedkar. The most finest constitutional brain in the world, which has made this constitution which answers then 34 crores of the people, now 150 crores of people almost, and the changing fashions and changing styles, language, different culture, religion, and endless differences in this country. Still the constitution stands together and keeps the people together. So therefore we should be very proud of this constitution which ensures the democracy. So therefore it is our duty to protect the constitution. And today the ICC General Secretary Mr. Alva has administered the constitutions, and therefore we will hold it. There were certain challenges to the constitution. I already said how the constitution took 2 years and 11 months and 18 days to make it. And all the Congress leaders put together, except a few, were one in making the constitution. After the constitution was made, the constitution started feeling the stress and strain of the nation. One is to still be outside the government and talking about the freedom of the people and the various reforms to be done. India is one country where it has to be changed very fast, but for change the country will break. Therefore, immediately after the constitution was enacted on the 26th of January 1950, the first and foremost happened was within 45 days of the constitution came into force. The first case came in Bombay, where several persons have been arrested and detained, and the Security Act of Bombay. And those people can be arrested and detained without any certificate from the committee, without an inquiry, without being permitted or approved by any judiciary. So they challenged it under the basis of the Indian Constitution, which provided Article 19, the absolute freedom of expression.
So therefore the absolute freedom of expression would not permit a detention of the people for their different expressions. Therefore, all the people who were arrested and detained in Bombay at that point of time were all communists. And they moved the case before the Bombay High Court. Immediately after, within few days after the constitution was enacted and approved, the Bombay High Court said, you cannot detain them. It's unconstitutional. First unconstitutional order came from Bombay High Court. So all the persons who have been detained have been released, and immediately thereafter there are 200 people in Salem jail who are all communists, most of them from Kerala, some of them from Andhra, few of them from Tamil Nadu, were there in Salem jail. So they revolted and said that we should also be released immediately following the judgment of Bombay. And they refused to obey the orders of the jailers because we should be set at free. You have no right to continue us in jail. And therefore there was a big violence within the Salem jail. So the warders put them in a hall and then started shooting them down. In a hall like all four walls and a door, they started shooting them down from the window. 28 of them lost, 168 of them have been very badly injured. And it shocked the nation. Right from Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel was the then Home Minister of India. And he expressed his sorrow and grief and regret to the people of India for having happened there. Why it happened? Because they wanted freedom under Article 19. Congress party was fighting for freedom. One thing to say from outside what exactly the freedom of an absolute freedom. Another thing to administer a vast country like India with a multitude of people with a different color and creed of the people of thinking that each one is right in their own views. So therefore there was a necessity to bring about a constitutional amendment in Article 19, the fundamental freedom of speech, because that would fundamental freedom of expression, because many papers in Mumbai and Calcutta have been published very, very sensational news, inciting people to violence. So therefore there was necessity to contain such kind of informational, inflational talks and press. So there was a need for an amendment to the Constitution with a reference to fundamental right of freedom of expression, which was not the basic paper of Congress party before independence. Soon thereafter, one other issue cropped up, because the Congress right from 1925 and Jawaharlal Nehru in particular was propagating there should be an agrarian reform in the country, and the rural India cannot be encircled and capitalized by few mirazdars, jamindars and mitadars. No. And the people of India should be free. If they have to be free, the land should be free. And the people who are living in somebody's land, he will be obliged. Unless you vote for so-and-so, we will throw you out of your homestead. This was the situation then. So right from 1925, 30 onwards, the Congress policy was to bring about an agrarian reform, in other words called an agricultural land reforms, and abolishing of all zamindari system in the state. So that was the first one. Pandit Jawaharlal Nehru wrote to each chief ministers of all the states of the country. You bring about an agrarian reform, bring about an agricultural reform, sealing on land holding act. So every state brought. Bihar was the first one to bring. The abolition of Jamindari Act of Bihar was struck down by the Bihar High Court, Patna High Court. That was done. So that was the second shock, because the very fundamental policy of India is being curbed by the judicial orders. Next came from Allahabad, Lucknow.
They struck down the law. If that is so, that the policy of the Congress party cannot be implemented. One thing you should understand, the rural enslavery is anathema to the Congress policy of freedom of everyone. No, it cannot be permitted. So therefore, there was a necessity to bring about the abolition, and abolition relates to right to property. Right to property, own and hold right to property is considered as a fundamental right under the Constitution. So therefore, any law pertaining to that is struck down by the various High Court. Then they said they will give compensation. The word compensation becomes very difficult expression. If it is a compensation, it should be equal to the what is taken away. Compensation means compensate what you take it away. So if you take it by a land and give it as a money, equal amount, and that makes no sense at all. So therefore the question of compensation has to be amended, and the right to property has to be taken out of the Constitution. And therefore there was a big, so that the Congress policy is implemented and the poor people in India are equally free citizens of India. And that was the second amendment required, agrarian reform. The third shock comes from Madras. The third shock. Our president would have been shocked. Chambakam Duraiswamy is a case from Madras High Court, where the reservation for the poor, reservation for the backward, socially, economically backward class of people was provided, especially in Tamil Nadu. Tamil Nadu reservation did not start from independence. Tamil Nadu reservation started in 1925. Subbarayan, your area. And the law was brought about on Musaya Malayar of Kupakam. The first communal GO was brought about 1925. And thereafter the communal GO was continued, different shades. Reservation has been implemented long before, 25 years, 20 years before independence. And such kind of improvement which we provided for the poor, downtrodden, even during British period, could not be done under the Constitution. Could it be tolerated? Could it be accepted? No. That is the policy of Panditji. So the burden fell on the shoulders of Panditji to bring about the constitutional amendment. The one amendment is to bring about the curb on the fundamental freedom of expression. This is violative of the freedom of people which is being opposed. The second one was to bring about the right to property is to be taken away. And it cannot be a fundamental right, it may be a legal and constitutional, just a constitutional right. This was very largely opposed by all landholders in India and who had got a very enormous influence. I don't know how many of you know when independence came in, the British India did not cover the whole of India. British India had almost only 60% of the control over the India at that point of time. The remaining 35 to 40% of the Indian Territorian people were living in an independent country. What is that independent country? There were 564 princely states in India. Every princely state an independent country under a king or a queen. So 564 princely states were allowed to linger in this country by the Britishers. When the Britishers could liquidate the Mughal Empire, they could have liquidated these princely states themselves, which they did not do. They want to keep them for their own support and dividing India in different pieces. So 564 princely states are left out of the Independence Act, and then they have been given the freedom. Either you continue independent or you join with either Pakistan or India. So in the 564 princely states, all Maharajas, they are very big feudals, and they held most of the property in India in the 564. They opposed the agrarian reform very badly, very tooth and nail, in every court, everywhere. That is one of the biggest opposition Nehru will have to face. Why?
to give effect to the agrarian reform, to support the poor, downtrodden, suppressed, oppressed people in the villages. The third one was the reservation. If no reservation in this country, only the upper caste people can alone thrive. They can also have the good education. Every institution they will be admitted. Every job they will take it away. And these people will get none because they cannot compete with them. So therefore reservation is mandatory in this country. It is required to bring the country as a whole to be development. Otherwise the development of the country will be truncated in parcels. The people will also be divided into parcels of different states, different people. So the basic three amendments are moved to the Constitutional First Amendment by Panditji. This was opposed by the largest number of people in this country. They opposed it because this is the ill-sighted view of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was thought he is an authoritarian. He is an undemocratic person. He is worse than Britishers, wants to take away the freedom of speech by introducing a clause into the 19 as a reasonable restriction clause. That was objected. And they said the Constituent Assembly which passed the Constitution continued as the Parliament, interim Parliament. So 1947 when we became independent, there was only a Constituent Assembly. The Constituent Assembly itself is not elected by the people, adult suffrage, no. The Constituent Assembly itself has got a very large question to answer. The Constituent Assembly, about 299 members were there. Out of them, 75 of them representing the princely states in the Constituent Assembly. The 299, who are they? Those are the people who were in the local legislatures of the British states. Who are they? They are those people who pay tax to the British government. Only those taxpayers to the British government were allowed to vote and contest, and they got elected. And a few of them got elected on the basis of their own education. Education, payment of tax, these are all the two criteria to become a member of the legislature of the British provincial states. These members and they elected representatives from amongst themselves. This is the basic constitution of the Constituent Assembly. It is not the representative of the people. Don't question, I myself will ask to myself, not the President may agree. The Constituent Assembly is the people of this country. No. Even though the Constituent Assembly was not the people of the country, the leaders of the Constituent Assembly like Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and so many Rajaji, so many, including Kamaraj, they were all at the Constituent Assembly. The leaders constituted India. They represented the people of India. They steered the Constituent Assembly to bring about these laws. So therefore the laws have been brought about. Within 14 months of the Constitution, having the same Constituent Assembly as the interim Parliament, they have to amend the Constitution in the Constitution First Amendment. Constitution Amendment was heard for 16 days in the Parliament, the Constituent Assembly Parliament, and ultimately it was passed. Who are all the Panditji was to face? Shyama Prasad Mukherjee. Shyama Prasad Mukherjee was himself a congressman, was a minister in the Jawaharlal Nehru ministry, independent ministry, till 1948. Shyama Prasad Mukherjee, founder of the BJP, then Jansan. And he opposed all the amendments. And many others, all those people who thought that they are intelligent. And volume of arguments throughout the country waged, and ultimately Pandit Jawaharlal Nehru was to bring about this constitution. Everybody said that the institution, they'll have to wait till the first election is complete, 1951. First general election, afterwards you can move the amendment. That was the requirement. Panditji said, I will not wait till the next election. It has to be done immediately.
because every year is important. Reservation has to go, has to be implemented. Agrarian reforms to be immediately implemented. The security and integrity of the state will have to be ensured by appropriate amendments, though I will not wait. So therefore the Constitutional First Amendment was passed. Now looking back after 75 years, that was in 1951. Who is right and who is wrong? Each one of us can answer this question. It is Panditji who was right, and all entire opposition in the Parliament then, Constituent Assembly, opposing the Constitutional First Amendment is wrong. Can he accept Jamindaris to continue? Is it wrong? If the amendment had not been brought in, then there would have been a great revolution within this country. The rural civil war, because of the disparity among people economically and socially in villages. If there is no reservation and the people without an opportunity for a proper and equal education and employment, there would have been total dissatisfaction amongst the youngsters of this country. And if there is no restrictions, reasonable restrictions in the fundamental right, freedom of expression, and it would have created a chaos in this country, bringing about the independence into a confusion, chaos, and you would have lost our independence in a confusion. So Panditji did that, the Constitutional First Amendment. Therefore the Constitution stood by itself to withstand various requirements and shocks. Of course, Constitution understanding and interpretation stands with the judges of the Supreme Court. The earliest of the case was A.K. Gopalan versus State of Madras, where A.K. Gopalan was interned without trial. That was challenged before the Supreme Court, and it was challenged. The Supreme Court then said, A.K. Gopalan was interned as per the procedure established by law. The American Constitution says the due process of law. There is a lot of difference between the then understanding of the procedure established by law and the due process of law in the United States. Then the Supreme Court said it has been procedure established by law. The question was, what is the procedure established by law? Is it a reasonable law or unreasonable law? That question will have to be considered, was the argument. But Supreme Court refused to hear that argument. Once law is made, whether it is reasonable or unreasonable, the court will have to implement the law. That is why A.K. Gopalan's case was thrown out and the detention was approved by the Supreme Court then. In later point of time, it took about more than 15-20 years. When it came to Manhaj on this case, the Supreme Court accepted the then argument that the law should be reasonable. The court has got the very fundamental right to test the reasonableness and the righteousness of the law. The law is wrong, we will have to uphold. It is not a reasonable law. Therefore, it is not a reasonable procedure. Why I am saying that is, the Indian judiciary also, as provided under the Constitution, is changing its views, has to change its views. You all know about Kesavananda Bharati's case. Kesavananda Bharati's case is the basic section of the Constitution came in by the majority of 7-6. Only one. There is a lot of struggle in between. But before that, Golaknath case. In Golaknath case, Supreme Court said, the fundamental right is sacrosanct. One fundamental right alone is sacrosanct. But in Kesavananda Bharati's case, it is not just a fundamental right. There are basic features in the Constitution, like the President, like the Parliament, like the Prime Minister, and the state legislature, central Parliament, and the Election Commission, and the Controller and the Control of India. So many institutions are there within the Constitution, which are all basic structures which cannot be altered. Today, Rahul Gandhi is all the while carrying himself with a Constitution copy running throughout the territory of India
to uphold that constitution. But for the constitution, India is nowhere today. So therefore the procedure, the Supreme Court also adapted itself. So Golaknath's case is gone, Shankari Prasad case is gone. So courts are also changing, not only the constitution being amended, the courts are also amending their own judgments from time and again to fit in to the needs of the people of India. That is the flexibility of the Indian constitution. But for the flexibility, if the rigid constitution, the constitution will break, the country will break. One other thing I would like to highlight here, President also referred to it, what is the right of the state? In the Indian constitution, as it is, it's a federal structure. There may be a union government, there may be a state government. Union government is not superior to the state government. Anybody thinks like that is rightly wrong, constitutionally wrong. If central government thinks they are superior to the state government, they are not. Central government is also a government. State government is also a government. If Supreme Court is there, the state high courts are also there. Supreme Court may have an appellate jurisdiction over the High Court. But that doesn't mean the High Court is inferior to the Supreme Court. High Court is also exercising constitutional powers like the Supreme Court. It's a 226 power which is much larger than Article 32. There they can inquire only the violation of fundamental rights. Here High Court can inquire into the violation of any law of the country, including the state laws. It has got a larger jurisdiction, state High Court. It's not inferior to Supreme Court. Similarly, the state is an equal member in the federal structure. That is why Dr. Ambedkar thought fit. Sovereignty should be conferred on the state as well as the center. Center has got the sovereignty to make laws in the subject assigned to the central government, list 1. State government has got an absolute, unlimited, unqualified power to make laws with reference to the list 2, and list 3 is common to both. So therefore, the list 2 powers are concerned, the state governments are sovereign by themselves. That is why I say state government is equally sovereign with that of the center. Center is sovereign with respect to list 1 and the state is sovereign with list 2, and both are identical sovereign with the prima facie interest with the center in respect of list 3. So therefore, the state government has to be duly respected, and it is not duly respected. It will create a lot of tension, and that tension may create problem in the continuity of a unified India. Therefore, the persons who are administering the powers should administer the power properly. President has rightly pointed out that. You may have the best of automobiles like Mercedes-Benz. Our constitution is like a Mercedes-Benz car. It can withstand any major accident, save the people. But who shall be the driver? If the driver is reckless, Mercedes-Benz cannot help you, save your life. Today's constitutional drivers are the question mark today. My request to you to examine them. Do they driving the car properly in accordance with the rule of the road? What is the rule of the road? The rule of the road is the Constitution. If they administer the state in accordance with law, with understanding and compassion, the automobile will run faster and faster and faster, and it will take you to the best of the destination and distant future. Otherwise, it will run into accidents. Therefore, I request you, youngsters, dedicate yourself to this Constitution this day. Uphold the Constitution and the laws. The laws are made under the Constitution. Laws may change, Constitution may change, except its basic structure. Be careful, be cautious, be watchful. Do not allow the Constitution to be scrapped. The Constitution book is a holy book,
as holy as Quran, as holy as Bhagavad Gita, as holy as Bible. Because all these things administer human beings. Constitution administer all the three. This is a better institution, better statement. And youngsters today, have it in your mind, the Constitution is our blood running in our arteries, and but for that, the heart cannot function. Thank you very much. நன்றி உரை அருண் பிரசாத் அவர்களை அனுமதிக்கிறேன். தேசிய சட்ட நாள் நிகழ்ச்சிக்கு நாம் அழைத்ததும் இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி தர வருகை தந்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் அண்ணன் செல்வப்பிரந்தகை அவர்களுக்கும், இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க உறுதுணையாக வருகை தந்த அண்ணன் முன்னாள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் தங்கபாலு அவர்களுக்கும், எப்பொழுதும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியை தூக்கி நிறுத்த உறுதுணையாக இருக்கும் அண்ணன் சொர்ணா சேதுராமன் அவர்களுக்கும், வழக்கறிஞர்கள் என்றாலே சட்டத்துறை என்றாலே எப்பொழுதும் உறுதியாக இருக்கும் எங்கள் அண்ணன் கோபண்ணா அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்து தர தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு சட்டத்துறை தலைவர் சந்திரமோகன் அவர்கள் மாசிலாமணி ஐயா அவர்களை அழைத்தவுடன் நான் வருகிறேன் என்று வருகை தந்து சிறப்பாக உரையாற்றிய அமர உள்ள அவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, நாங்கள் தொலைபேசியில் அழைத்தவுடன் 2 நாளில் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் வருகை தந்துள்ளீர்கள். இதில் நாம் ஒற்றுமை சிறப்பாக தெரிகிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த மகளிர் வழக்கறிஞர்களுக்கும், காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர், சென்னை, எக்மூர், சைதாப்பேட்டை, ஜிடி கோர்ட், சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் அனைவருக்கும், அம்பத்தூர் வழக்கறிஞர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.